Hola, bienvenidos a todos y todas. Vamos a tener ese encuentro con María Svarbova y después vamos a inaugurar su exposición. También después de toda nuestra conversación y nuestra charla, si queréis podéis hacer también preguntas a ella directamente. ¿Vale? Hola María. Hola. Hi everyone. ¿Nerviosa por esta inauguración en Málaga? Hello, Maria. Welcome to Malaga, to La Técnica. How do you feel? Are you nervous for your inauguration? Actually, I have to say I'm not nervous. I'm really excited because I'm here in Malaga for first time. So it's honor for me to expose my work here in Malaga. María, tú... No estoy nerviosa, es mi primera vez aquí en Málaga y estoy muy emocionada para presentar mi trabajo aquí. Ahora sí. Tú empezaste a estudiar arqueología y de repente te regalan una cámara. ¿Flechazo a primera vista? Cuéntanos. Maria, you started studying archaeology in the university and suddenly your sister gifted you a camera. Was it love at first sight? I have to admit, I never wanted to be a photographer. I always wanted to be a painter. But yes, that's true. My sister gave me my first professional camera ever in my life. And I have to say, I fell in love with photography. Tengo que admitir que nunca quise ser fotógrafa, pero mi hermana me regaló la cámara y me enamoré de la fotografía. So I became a photographer. Así que nació un fotógrafo, fotógrafa. Tú empiezas a hacer fotografías y decides hacerlas en piscina. ¿Por algún motivo? ¿Eras nadadora? ¿Te gustaban las piscinas? Cuéntanos. You started taking pictures and you started your series swimming pools, and photographing swimming pools, swimmers. What was the reason behind that? What was your tie to swimming pools? Definitely, I was inspired by the architecture because I am infatuated with minimalism. I prefer in my work straight lines, perfect daylight, which often use in my work. And me inspira y me motiva las piscinas y la arquitectura de las piscinas con las líneas rectas, la luz del día, la limpieza. And the location swimming pool is perfect for all these factors what I use in my work. Y las piscinas son perfectas para todos estos factores que utilizan en su trabajo. Also, for example, in the swimming pool you can find white tiles which are everywhere there, and it's perfect geometry in my picture. También en las piscinas puedes encontrar las cerámicas blancas que son la geometría perfecta para su trabajo. Bien. Empiezas a hacer esas series, pero paralelamente haces otras series más narrativas como el carnicero, el doctor, el matrimonio. ¿Qué nos quieres contar con esas series tan narrativas? At the same time as doing swimming pools, you start other series like The Doctor, The Marriage, The Butcher, which are more telling stories. What stories are you trying to tell us through your photography? Yes, that's true. I'm not only a swimming photographer. Sí, es verdad que no solo fotografío piscinas. For me, it's very important my memories because I love my memories. Para mí es muy importante mis memorias porque son parte de mi infancia y estoy muy enamorada de ellas. And it was for the concept futuro retro or plastic world, my memories are the main inspiration. Sí, para el concepto de futuro retro o plastic people, o plastic world, Yes. esas son las memorias que utiliza para su trabajo. And
I'm trying to save my memories to my photography, what is for me important, and then I can tell the viewers and show the viewers my memories, because photography is my language, it's my medium, so I can show my feelings and memories from my childhood. Intenta comunicar sus memorias a través de sus fotografías, contar a su público sobre su infancia y sus memorias. Estás hablando de tus memorias, del pasado. ¿Tiene algo que ver que tú nacieras el mismo año que cayó el muro de Berlín, para que tengas esas imágenes retro de tu país, de la antigua Checoslovaquia? You're talking about your memories, your past. Does it have anything to do with the fact that you were born at the same year as the fall of the Berlin Wall? In your photography about the Czechoslovakia in the communist era? I wasn't born to communist era, but I was born maybe after 1 year of this fall, but Nací un año después de la caída del muro de Berlín, entonces no en la época de comunismo. But I grew up in this environment of architecture and design around me, so I can felt this atmosphere, you know, about me, the socialistic architecture and all props and. Sí, entonces crecí en esa época de comunismo o después del comunismo, y entonces lo puedes sentir como el ambiente, la arquitectura y lo. And maybe there is important to say I try combine something old in the past, design architecture, and something new together. These elements I mean together. Intento combinar el pasado con algo del presente y combinar los dos elementos juntos. En esas series que estás comentando, del pasado y del futuro, haces una reproducción perfecta de los sitios, con vestuario, con decoraciones. Es un trabajo como de producción también. In those series, you are using props, wardrobe, costumes, decoration from that era of time. And so you're trying to almost reproduce it as if you were a producer, not just a photographer. Mainly, I'm a photographer, as you know, but also I'm art director, because I like manage everything in my scenes. But yes, props and costumes and everything, these things are very important in my work because I'm perfectionist. Principalmente ella es fotógrafo, yo soy fotógrafo, como ella es, pero intenta llevar todo lo que es los diseños, los detalles decorativos, los muebles hacia a la perfección, porque ella es perfeccionista. But I'm not a producer, but I'm working with my team. Ella no es productora, pero trabaja con un gran equipo. And from the scenographer during models, you know, and production and the casting and scout location. And for example, right now, right here, is my main scenographer, Laura Štorclova, and my main scout of location, Stefan. Please wave your hands. Entonces está aquí Laura y Stefan en Or el público que forman parte de su equipo, que tiene un gran equipo que hace ese trabajo de buscar sitio, de producir, de montar la escena. So thank you for your help and everything what you do. Gracias por su ayuda. Pues de esas series que has hecho tan complicadas con esa producción, ¿hay alguna que te haya costado mucho trabajo? Of all those series that are pretty complicated to put together, is there one that kind of stands out that you like the most or that you enjoyed working the most with? This is a very hard question for me
but okay, I have the exhibition here, so I can make a little more attention for something. Es muy difícil decir y elegir cuál le gusta, pero como aquí tenemos la exposición, ¿va a decir algo? For my heart, or my heart likes the Butcher series, because this series was built from nothing. Le gusta mucho el carnicero o The Butcher porque la serie, lo que es la cena y todo eso, fue creado de la nada. And also you can see in this series that color style, and in other series the color style is nicely with feel good atmosphere, but there is a topic, a little bit scary, hard topic, and I like this combination because there is contrast and tension. Then. Que le gusta mucho esa serie porque los colores son simpáticos y comparado con otras series, y luego hay como una escena que se ve como una escena normal, pero luego se ve también como unos detalles que provoca un poco de tensión, y le gustan mucho los contrastes. And also important to say is also this butcher was in the past. It was original butcher in my tiny village where I grew up, and my parents are still living there. Y la carnicería existió en su pueblo natal y es donde todavía aún viven sus padres. Perfecto. A ti te interesa mucho la moda, y para ti en la fotografía es muy importante el vestuario. Cuéntanos. So you like fashion and you pay very close attention to all the details in the costumes and everything else. Is fashion or the details for the costumes in your photos that important for you? And also, is fashion important for you in your daily life? Of course, you can see. Por supuesto, la moda para ella es muy importante. In my personal life is also important because fashion and clothes can say something about the person behind. La moda y lo que es la ropa y todo eso dice mucho de una persona y lo que hay detrás. In my personal life, I'm really minimalist. Sí, ella es minimalista. But for my work, because the clothes and all costumes can tell you the story and make the character of model. For example, the doctor has a typical costume, or the butcher. So yes, of course, it is very important for me in the work, and we use also unique clothes from for example, from the Slovak national television. For example, so all is unique. Por ejemplo, es muy importante para ella el vestuario que sea muy original y de esa época, para que pueda contar la historia, como por ejemplo en el doctor, que lo que es la bata que lleva es típico de esa época, y entonces para ella eso es muy importante representar. Y también porque ha cogido mucho del vestuario de los archivos o de la televisión eslovaquia. El vestuario es importante para ti, y también la simetría en la fotografía. Es como un poco obsesivo. So the costumes is very important for you, and like the clothing that you use, but also the symmetry that is represented in your photos. It's also very important for you, almost to the fact that it's an obsession. Yes, maybe I'm a little bit freak. Sí, quizás estoy un poco obsesionada. Because I make straight lines everywhere where I am, and often at my home. Porque le with furniture. Sí, le gusta poner todo en una línea recta, incluso con los muebles de su casa. Also in friends' homes. También en la casa de los demás, los muebles de la casa de los demás, de sus amigos. But of course, I love symmetry and geometry in my work. Me gusta mucho la simetría y la geometría en mi trabajo. I engage a lot of geometry in my work, and
which turn helps me to create my signature. Si es como su firma, utilizar y representar la geometría en su trabajo, lo que le hace única. Entonces piensas que sin simetría no hay belleza. So maybe you feel that if there's no symmetry, there's not beauty in your photos. Safety. Yes. Se siente segura con la simetría. Muy bien. La arquitectura también es muy importante en tu obra, Yeah, architecture is also very important in your work. sobre todo si es brutalista. Y todos son superficies lisas, como las láminas de agua también, o el desierto. Porque, bueno, Above all, if it's brutalism, so emptiness and your sceneries and flat desert and smooth water. ¿tanto influye la arquitectura en los paisajes en tu fotografía? Is it so important for you, the scenery, and why in your photos? First of all, I would like to say about something brutalist architecture and architecture in general, because yes, it is my very big inspiration in my work. And for example, in brutalist architecture, Me gustaría primero decir que la arquitectura de brutalista es muy importante porque es como lo que está muy representado en su trabajo. in brutalist architecture, I can see something like sci-fi or timeless. If I don't know, maybe like Star Trek ship arrived on the Earth. En la arquitectura brutalista puede ver algo como casi de ciencia ficción, como por ejemplo cuando la nave de Star Trek llega a la Tierra. Definitely, it's fascinating me. Me fascina mucho la arquitectura brutalista. Yeah. And for the other scenery, for example, desert, I like because I'm minimalist and I'm infatuated in minimalism. So, for example, in the desert, you can see horizontal lines. So, also I keep in my photography some lines, horizontal, vertical. So I'm trying to find this place. Por ejemplo, en los paisajes como desiertos, es muy importante estar obsesionada con el horizonte, con la línea recta, y intenta buscar esos sitios. Usually I'm not working with nature, but I love nature in my personal life. Normalmente no trabajo con la naturaleza, pero le encanta la naturaleza en su vida. But where is the horizontal line can be used in my work. Pero como hay líneas horizontales, pues lo utiliza en su trabajo. También en las series de piscina transmites calma, relax, tranquilidad, pero luego hay elementos como extraños como los carteles de prohibido saltar o no bucear, incluso relojes, como si tuvieses un tiempo para estar relajado, ¿no? Tienes tiempo, está todo controlado. For example, in the swimming pool series, the viewer can get a sense of tranquility, peace, calmness. Yet there are elements which kind of alter that tranquility, such as signs that prohibit bathing, like don't jump in the pool, no diving, no jumping, or even a clock on the wall, which is maybe telling us that we don't have enough time. What do these contrasts say to you? What are you trying to say? Yes, there is contrast because, as I told before, you can see in the swimming pools nicely colored, good feeling mood, and yes, there are signs and bands with rules. Como lo puedo ver que en las piscinas que son sitios de tranquilidad, de paz, pero sí puede ver carteles donde prohíben cosas como no saltar. And it makes tension then. Y entonces crea tensión, que ya ha dicho que le gusta. Because a location as is the swimming pool, it is location about chill, relax, and do sport, you know.
Porque las piscinas son sitios para relajarse, para estar tranquilo, para hacer deporte y el contraste con la prohibición. But human beings are under control, and it is very fascinating for me. Y le fascina entonces el hecho de ese contraste que los humanos estamos bajo un control siempre. Si echamos un vistazo rápido a todas tus obras, la mujer está muy presente. Cuéntanos. So if we take a look at all your work, the feminine, the woman is protagonist, a grand protagonist, in fact. What is that about? Why so much with women and... I love men. Me encanta hombres y mujeres por igual. And I think I work with men as well as with women. Trabajo igual con hombres que con mujeres. But true is maybe women models are in my work often. Que a lo mejor es verdad que hay más mujeres en su trabajo que hombres. Maybe I'm a woman photographer, so that's why I work with women more. Sí, a lo mejor porque soy fotógrafa, mujer, y por eso trabajo más con mujeres. Con la serie de las piscinas te viene un reconocimiento internacional y te hace famosa. With the swimming pool series, you have international recognition, and it makes you famous. ¿Qué crees que fue realmente lo que pasó? ¿Instagram te ayudó? ¿Los premios? ¿Alguna exposición? ¿Tú sabes realmente qué fue lo que te lanzó? What launched you to that international recognition? Was it Instagram, for example, or the awards you had won, or the commissioned work you had been given? I was thinking about that in the last time. Pensaba en eso hace tiempo. I think it was after the article in the UK, The Guardian. Creo que fue después del artículo de Guardian en Londres. I think it was 2016. En 2016. And it was then like, snowball, and more newspapers, magazines was writing about me and my work, so like snowball. Sí. Fue como un efecto así de dominó. Empezaba ya a caer premios y recibir reconocimiento y así fue. And for example, also official Instagram account shared my work, so there was more attention for my work. Also, Apple company shared my work, so a lot of big sharks shared my work, so maybe it made attention as well. A través de Instagram, compartiendo su trabajo con su público, con sus usuarios, y a la vez con trabajo que le habían dado de Apple como empresas grandes, pues dio a conocer su trabajo. Has hablado de Apple y a partir de que te haces famosa, te encargan un montón de trabajo, Apple y casas de moda. Pero tú no eres una fotógrafa de tendencias. ¿Por qué crees tú que te llamaban? So you just talked about Apple, and other fashion houses also commissioned work from you. But you are not a mainstream photographer of tendencies or technological companies. Why do you think that they asked you for that work? Yes, I'm not a typical commercial photographer. Sí, no soy una fotógrafa comercial. I prefer to make my work, my personal work, and show my work in the galleries and make an exhibition. Prefiero tener mi trabajo en galerías y en exposiciones. But sometimes it's happened when I can take something interesting for me. For example, Apple, yes, it was interesting me. Pero, por ejemplo, hay trabajos que son interesantes para ella, como Apple.
But important in this case was that Apple wrote me email and gave me free hands for this project. So it was for me good way and good way to take it, you know. So I made the series for the Apple. Pero, por ejemplo, Apple le dio toda libertad en su creatividad y en su elección de trabajo, y entonces pues le gustó el trabajo. Entonces tu trabajo, tu encargo, ¿cuál fue tu favorito? ¿Cuál ha sido tu favorito de Apple o...? Of all your commissioned work, which one did you enjoy the most? I think this series because I took it in Slovakia, in Bratislava, in Slovak National Archive, what is one of my favorite buildings built in 1780 by Vladimir Dedeček. I will say Vladimir Dedeček in the end, okay? Cree que el trabajo con Apple fue su favorito porque lo hizo en Eslovaquia y porque trabajó en el Slovakian National Archives. Yes. Y Vladimir Dedeček. The architect. And the architect of that building is Vladimir Dedeček. Gracias. Bueno, ¿cómo se gestiona la fama? Porque es como un trabajo aparte de fotógrafa, tienes que tener el Instagram al día, darle contenido a tu fan. ¿Cómo lo llevas? So aside from being a photographer, you also handle your Instagram accounts and set up your all your work. How do you handle that? Sometimes it's hard because I'm a quite busy person, but it's job, yes, and job and hobby in one, so I have to do. A veces es un poco difícil porque es mucho el trabajo, pero al final es un trabajo y un hobby que lo puede hacer las dos cosas y bueno, que lo tiene que hacer y ya está. Bueno, está bien. Bueno, ya eres famosa y hay como una exigencia en los nuevos trabajos. Cuéntanos qué ha cambiado en tu obra de María Svarbova del pasado al 2021-22. So now you're famous and there's a lot of maybe expectation and maybe even more pressure put on you for new work and by your fans or your public. What do you feel, or do you feel that you have changed from being María before 2021 to María now in your work? I'm older and older. Ya soy más mayor. So I have more and more opinions and reaction on the world and world situation. Que tengo más opinión y de la situación mundial, de lo que está pasando. And photography and take a picture, it's my language and communication with the world and with you. Entonces utilizo la fotografía como mi forma de comunicación, mi lenguaje con mi público y con el mundo. I think I'm not good in words. No soy muy buena con las palabras. So I take picture, but I can say something through my picture. For example, I can say and make a reaction and make a support and to get the support through my photography to community or some people who needs it. So it's important for me to react through my photography on the world situation, for example. Por ejemplo, puedo opinar y expresar mis pensamientos en lo que está pasando en el mundo a través de mi trabajo y mi fotografía. No lo he hecho, pero por ejemplo en lo de Black Lives Matter. Yes, I used black models, for example, as a reaction on the Black Lives Matter and situation in the USA I think last year. Por ejemplo, utilizo modelos de negras para expresar su opinión sobre esa situación en los Estados Unidos.
or support the women in my series in the swimming pool. I called it Girl Power, and I was working with a lot of girls, young girls, for example, and make a composition with women bodies together. Por ejemplo, dentro de la serie Swimming Pools, ella utilizó modelos jóvenes para apoyar las mujeres. Se llamó Girl Power, Poder a la Mujer. And in this year, I'm inspired by mathematics, for example, because I still thinking about the time, and I'm still looking for the absolute plane in the world. Plane. Por ejemplo, este año le fascina las matemáticas porque está buscando como el liso, el tiempo como quieto y en el camino, en su camino. En esta exposición que ahora vamos a inaugurar, vamos a ver también vídeos de tus modelos que parecen como videodanza. ¿Cómo se te ocurrió hacer todo eso? In this exhibition, we are going to see a video that you made, and it almost looks like a choreography, a dance even. How did you think to do that? What's the story behind that? These videos, which we can see in the exhibition, these are my first videos, so I'm curious about your opinions on it. Los vídeos que se puede ver en la exhibición son sus primeros vídeos que ha hecho, entonces está curiosa para saber vuestra opinión. I really enjoyed the manage this choreography, and important to say for these videos is it is filming on the one shot. Sí, le gustó mucho hacer el montaje de esos vídeos y es muy importante para ella para que sepa que los vídeos fueron hechos en una toma solo, que no fueron cortados ni editados. A mí me gustaría saber si ha habido algún fotógrafo que te haya influido para tu obra. Are there photographers or anyone in specific that has influenced you in your work? This might surprise you. Esto a lo mejor os sorprende. But I never been inspired by Wes Anderson. Pero nunca le inspiró Wes Anderson. I love Roy Anderson, and it's Swedish art director. Y me encanta Roy Anderson, un director sueco. Also, I like work from I can mention some photographers like Gregory Gerritsen, Erwin Olaf, for their production, theme, and presentation. I love their work so much, so I can recommend that to you. Puedo recomendar, y porque me encanta, productores como Gregory Gerritsen and Erwin Olaf. Thank you. Bueno, María, hemos hablado del pasado, del presente también, y el futuro. ¿Qué esperas del futuro? So we've talked about the past, the present, and what about the future? What waits for Maria in the future? Very, very, very hard question. It's difficult to answer for me, but I hope I will be healthy with a lot of energy to create my projects, my work, photography and videos. So. Espero en mi futuro un futuro donde tengo mucha energía, salud y donde tengo mucha ganas de trabajar. And other things are secret, my secret. Y lo demás es un secreto. But I dream big. Pero sueno a lo grande. Bueno, pues yo creo que podíamos dejar que la gente que ha venido a verte a la charla te hiciera alguna pregunta. Sí. They can ask you some questions now. The public can ask you some questions Yes, now. please ask me something. Pues es el momento de preguntar a María si os apetece. Sí. Adelante.
Since you talked a lot about architecture and brutalism, is it because you were living in an era of communists that maybe you felt that impacted you in any negative way as a child growing up? Yes, I told about that. This architecture is still there, you know. So I feel this architecture from my childhood, and maybe that's why I'm working with that. Se siente más la arquitectura de brutalismo de su infancia y por eso trabaja con eso, no que personalmente se sintió ese. Yeah, it's definitely the architecture fascinated me. I don't know why, but I can feel something in my heart when I'm watching to this architecture. Sí, es en definitivo la arquitectura que le fascina y se siente algo muy dentro, muy en su corazón cuando ve ese tipo de arquitectura. ¿Alguien más? Hola. You were inspired by the camera that you were given to take photos. What were your first photos? Oh my God! My first album called "Part of Nature." Mi primer álbum que se llamaba Parte de la Naturaleza. And I can remember, I was learning on animals in a zoo. Me acuerdo que aprendía con los animales del zoo. And I was totally lucky, it was sharp. Y se sintió muy afortunada que las primeras fotos fueron precisas y claras y enfocadas. Because I'm self-taught a photographer, so I don't have some base behind me from the school. Sí que es una fotógrafa autodidacta y no tiene ninguna escuela ni había aprendido en ningún sitio. So I had to discover the technology and the camera first. Entonces tenía que aprender primero la tecnología y cómo funcionaba la cámara primero. También ha mencionado que ha empezado a hacer vídeos y tengo curiosidad si eso lo vamos a ver aquí o son vídeos de la serie de piscina o de otro tipo. We talked about that you made videos, and so are we going to see videos here in the exhibition about swimming pools or? There is, of course, because these are my first videos, so swimming pool can miss. And but there is also videos. There are videos from my absolutely new work, where is coming inspiration by mathematics. So you can see also absolutely something new. Sí que en la exposición se puede ver vídeos suyos de sus primeros trabajos que son de swimming pools, pero también puede ver vídeos de su último trabajo que fue inspirado por las matemáticas y también está representado en los vídeos. ¿Alguien más? ¿Nadie quiere saber nada más? A lot of questions. Which camera did you begin with, and what camera are you using now? I started with Sony. Empezó con un Sony. Then was Canon. Y luego Canon. And now it's Hasselblad. Y empezó con Sony, luego Canon y ahora Hasselblad. Medium format camera. Formato medium. Medio. Sí. Are the swimming pools original places? They exist, or were they created by you? ¿Qué estilo de escenarios son?
responde. My swimming pools in the picture you can see they are original unique location around Slovakia. Sí, las piscinas son sitios en Eslovaquia, son originales donde ella lo ha buscado. Y perdona, ¿cuál es la segunda parte? Sí, la importancia que ella le da a la edición en su obra. And what importance do you give to the editing of your work? I have to say, for me, editing and retouching and use the software, it's for me a cherry on the top. So I don't use a lot of Photoshop. My picture have to be good in the camera first. Quiere que sus fotos son buenas en su cámara al sacarlas, luego edita, pero como lo utiliza como algo especial, que no, sus fotos no están demasiado editadas, son como lo saca. ¿Usted quería? Bueno, era la misma pregunta. Sabemos todos que desde la cámara tiene que sacar la mejor foto. Y entonces le quería preguntar a María qué importancia le daba ella a la postproducción. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Pasamos más? Have you ever thought about not being a photographer? Have you ever thought about not being a photographer? I think never. No. It's in my DNA, so. Está en su ADN. ¿Alguien? Someone called me question. ¿Alguien ha llamado para preguntarle por teléfono algo? Las mujeres que fotografían son modelos o son chicas que se dedican profesionalmente a la natación. The models that you have in your photos for the swimming series, are they professional models or are they actually swimmers? Professional models, but sometimes I use professional swimmers. De los dos. Son modelos y a veces son... And sometimes my family. y algunas veces su familia. For example, my father played this role. It's not swimmer. He doesn't make a swim, but like a model, it was good. Su padre hizo de modelo, no como nadador, pero salió en sus fotos. Bueno, yo quería saber que has empezado a hacer fotografía debajo del agua. Cuéntanos. So we've seen one picture where you're actually taking photography underwater. Is that something new for you, or what is that? Is that something new? Absolutely, yes. It's also new. I tried in this year to take a picture underwater. Sí, es totalmente nuevo, que es la primera vez que intenta hacer la fotografía debajo del agua. It was really, really hard to keep the camera in my hands underwater. Fue muy difícil mantener la cámara en sus manos debajo del agua. And my back as well. My body and my Sí, back. y mantenerse ella debajo del agua también fue muy difícil. So, but this photograph, I think just one. It's here, or I don't know if more, but you can see in this exhibition in this room. So. Sí, en la exhibición va a haber una foto suya, que es la primera foto que ha intentado hacer debajo del agua. It is not about all swimming pool or all pictures underwater. It's about architecture, which is up on upper side, and underwater is down. Se trata de la piscina, se trata de la arquitectura que se ve por encima del agua y por debajo del agua. Like two sides.
como dos lados de la misma imagen. Quería preguntarle a María, cuando está inmersa en un proyecto, ¿cómo desbloquea esos muros que siempre se nos ponen por delante y nos dificultan la creatividad? Si ella tiene alguna pauta, en fin, que nos dé algunos consejitos. So when you're working, do you feel like sometimes you're maybe blocked, to have kind of like an artistic block? Do you have any tricks or anything that you do to kind of work through those blocks? I have to say no, because I have a lot of ideas in my head and a lot of things what I would like to try, and a lot of places, and the world is so big. So Que tiene que decir que por ahora no tiene muchos bloqueos, que tiene mucha creatividad, muchas ideas y no se ve bloqueada hacia ahora. but I can give you some advice. Pero os va a dar un poco de consejos. If is there some crisis or something like that, you never give up. Continue with your work and give there some lightness, you know. Si hay algún bloqueo o se siente uno que ya no puede más, pues que nunca tira la toalla, que busca un lado más ligero y sigue trabajando. Bueno, pues... Sorry, I can hear. How important is it for you to have the models with the architecture? Is it for human connection with the architecture? Do you always use models? Thank you for this question, because I wanted to say in these questions. Un segundo, lo voy a traducir. Oh, ¿quiere decirlo en español? Do you want to say it in Spanish? No. Pregunta por la importancia de la conexión humana en las fotos y con la arquitectura. For me, the architecture and human beings are very important, both. Que la conexión es muy importante entre la figura humana y la arquitectura. I try to harmonize the architecture and the place with human beings together and make a connection. Busca una armonía y una conexión entre la figura humana y la arquitectura siempre. And human body and human beings are for me like the scales in the place. Utiliza también la figura humana como escala para el tamaño del sitio. Enough for you? A mí me gustaría saber qué es el tiempo para María y qué papel juega en su obra. What does time mean for you, and what importance does it have in your work? I'm sad if I'm thinking about the time, Estoy triste si pienso en el tiempo, o siempre en el tiempo, because time is so going so quickly. Oh my God! porque el tiempo pasa muy rápido. And always when I'm going to home, my parents are older and older, and I hate it. Sí, que cuando vuelvo a casa y veo que mis padres pues ya son más mayores cada vez, pues que no le gusta nada. So my photography, it's maybe it's my passion, and I try to. I don't know how to translate it in English. Vyrovnať sa. Stop time, yes, stop time, or yes, stop time, or how I can take the time. So I tried in photography, and also you can see a lot of clocks are in my photography as well. Que intenta como un poco parar el tiempo con su fotografía y también capturar la hora en sus obras para que sepa el momento en que vive, en el momento en que está la obra. Casi última pregunta. Venga.
Hola. Yo quería saber si qué viene antes, la idea cuando quería saber si viene antes el concepto, la idea o el lugar. Es decir, ¿encuentras primero un lugar que te gustaría reflejar en tu obra o llegas con una idea preconcebida y encuentras el lugar? No sé si me explico bien. Sí. What comes first, the concept, the idea, or the place where you take the photo? This is an interesting question. Una pregunta muy interesante. Sometimes idea is first, sometimes the place is first, so sometimes it's by chance. So it's half to half, I think. Es como 50%. A veces el sitio, otra veces la idea, ¿no? Do you want to tell them about how you found your first, what you're going to do in your first swimming pool? For example, yes, I can say you something more about the first swimming pool pictures, if you would like. And I can remember on this experience when I saw the first swimming pool. Sí, la primera experiencia cuando fue y vio la primera piscina donde iba a sacar fotos. Because I wanted to take some portraits in the swimming pool location. Al principio quería hacer como unos retratos. And but when I saw the swimming pool, I said, "Wow, this place is so amazing!" I didn't any portrait, but I was afraid from this picture, and I wrote to Laura, my scenographer, which is here, who is here. Oh my God, Laura, it wasn't good, but we are here. Sí, cuando ya vio la piscina y estaba ahí, pues al final no hizo retratos, hizo las piscinas y la foto de las piscinas y tenía un poco de miedo que las fotos no eran buenas. Llamó a su amiga Laura y dijo, a lo mejor las fotos no son buenas. Y ella le dijo, sí, son buenas. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por terminada la charla. Os damos muchas las gracias por haber venido y os invitamos a que nos acompañéis ahora a la inauguración de la exposición de María, que es ahora aquí en la sala que está aquí al lado. Así que nada, muchas gracias por venir y nos vamos a ver toda la obra de María Svarbova. Gracias. Thank you very much. And also, I would like to say thanks for coming here. So I'm really appreciate it, and it's honor for me to show my photographs here. Muchas gracias por haber venido y es un honor para ella teneros aquí y poder exhibir sus fotografías aquí en Málaga. Enjoy the exhibition. Muchas gracias, Carmen. Merci beaucoup. ¿Qué tal? ¿Es good? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis sentido?